So very excited on a good note, and yeah. And talking about today's event, we have planned to actually launch the book title and the cover. This comes under the procedure, you see. So that's exactly what we're here for. I think you already probably know that. But yes, I didn't know how to start up. That's basically why I did that. Can we laugh? I was trying to joke. Okay. Sorry. Thanks. Okay. So first book Patti Kandipa or a sum of Deva, I guess. So I mean, there's a lot of new people here. Nice to meet you guys formally and informally. Hi. So I'll just do a quick thank you note, gratitude on gratitude, as well as explain what the first book is all about. So my first book, basically, I featured about I featured 25 young achievers about their stories, about their journeys, and it was titled The First Step. So basically, how teens took their first step being so young and were able to achieve so much. And we have Kritik and Minusa here as my representatives for the first book. Thank you so much for coming. And ideally, the thing is, I'm pretty sure all four of us have seen each other every single month, at least like probably over 10 times, because everywhere we go it's like a chain. Feels like, there's just this connect, even though we met online and all. We were strangers, and then this bond was created. So thank you so much. Hi. So that's about my first book, and for the second book we've done the same. Nevertheless, we have about 20 stories being featured in the second book. So again, very exciting, inspiring, and motivating stories. Um, and also, I'd probably say adults. So sorry to put that forward. Whenever someone recognizes me, they're always like, "Oh my God, you're so young." So I'm pretty sure you'd probably have the same thought when you read the second book, because yes, these people are very young but have achieved so much being so young. So that, and I would like to take this opportunity to thank and extend my deepest gratitude to everyone who helped me make my first book such a smashing success. um, the response that I've gotten makes me feel very fortunate indeed, and people have been providing me with a lot of feedback, saying that the stories encourage positivity around them and made them want to begin their journey being so young. So we hope that the same happens with the second book in as well. And hearing to this, I was very much inspired, and I really wanted to write more. So that's how we came up with the second book indeed. So yeah, hi Emma, please sit. So yes, thank you so much guys once again for being here, and thanks for all the support. Thank you Kumravel sir, and for obviously being a very big inspiration and for supporting me throughout. Not just me but every single For every generation yeah, is a great exactly. inspiration. Truly. And obviously the agenda includes all the formal introductions and also I'll go over that. Kumravel sir, he's a very big celebrity already, but if you didn't know, he is the CEO and co-founder of India's number one salon chain, Naturals. Most of us would have been there. All of us indeed. Uh, Along with his wife, K. Veena ma'am, was very supportive indeed. He changed the face of the salon industry from being viewed as a taboo activity to a lifestyle industry in 2000. Inspired by his mother, R.C. Hemalata ma'am, he believed women are powerful, and he's now on a mission to create housewife-free India. And we have to obviously, agree with the fact that there's been a lot of women who've been empowered on the guidance of Kumaravel sir, and there's been a lot of progress and
the rise of job opportunities for women and for them to establish out from their homes and just not being locked up since then because of COVID, sir. So can we have a cheer for that? Yes. And his long-term goal is to make Naturals the #1 salon chain worldwide. And we could soon see that happening, hopefully. And his vision holds the dream of creating 1,000 successful women entrepreneurs, 3,000 salons, 50,000 jobs by the end of 2025 across the globe. And we can also see that soon coming up. So, yes, now I request you to address the gathering. We have another guest coming up, but yes, I will take my seat. You sit here, no problem. Then. Feel so privileged. Thank you, guys. So, yeah, we request you to. Thanks, Hassini, and absolute pleasure and honor to meet all of you on this wonderful vacation. Hassini and the team, Kritik and Kesh and Vinisha and the entire team is very special for me. The Prasiddhi, I think a lot of these children, the first time when I met, I used to get actually frightened. See, what am I doing at this age if these kids can do so much? Have I missed something? That was first a kind of a doubt which came into mind. But later I realized that let's not, even God cannot change the past and human beings should not even think about it. So let's celebrate them, let's encourage them, learn from them. So one of the thing I always like meeting Hassini and friends is actually I get a lot of energy from them. I think it is meeting them keeps me young. Look at how they are looking at the life very differently. I was in a recent conference in Cochin where one of the speakers told that millennials, after that Zen Alpha, right? Gen Z and Gen Z and Gen Alpha. Gen Alpha. That is kids born after 2010. Yeah. They are making 35% of the decision in this world. So 35% of the decision are made by Zen Alpha, he said. So then I said, I thought I was so far thinking of millennials. Then I realized the life is completely going in that kind of thing. We need to get adapted to them. And today coming here, it is a book cover launch, announcing the name of the book. And for that, we are all assembled here for Hassini's second book. First, when it started, it will be a butterfly moment. I'm sure the first time author, so in fact I'm yet to experience that, but I'm so happy for you that you are the first time there. Now you are in a year you are coming with the second. Olivan sir, I think the Emerald publication deserves a huge round of applause and recognition for supporting the young talents. A lot of people, when they have arrived, a lot of people will be there to support. It is when the fledgling talent is there, I think that is where people require support. I think Emerald Publication always stood by such talent. So thank you so much for supporting such at that young age. And coming to this book launch, and this thing I was reminded of in the Japanese, they will invite you for a tea ceremony. It is not tea, they will not invite you for a tea party. So when you go to a Japanese home, they will invite you, the way in which they welcome you, the way in which they greet you, the way in which they seat you, the way in which they give you the cup, the way in which you give the saucer, then you have to look at the tea, you have to smell the tea, then you have to taste the tea, and then you have to say goodbye. The entire 15-20 minutes, it will be a ceremony. It is not one more tea குடிக்கிற வேலை கிடையாது. அதாவது எந்த வேலையை செய்யறோன்றது முக்கியம் கிடையாது, அந்த வேலையை எவ்வளவு நேர்த்தியா அதை ஒரு இன்வால்மெண்டோட செய்ய முடியும் அப்படின்றதுல தான் உண்மையாலுமே தி பவர் கம்ஸ். அதாவது இந்த ஸ்மால் திங்ஸ், இந்த ஒரு புக் ரிலீஸ், இது ஒரு கவர் ரிலீஸ், ஒரு நேம் ரிலீஸ் அப்படின்றத ஒரு சாதாரணமா நிறைய பேர் பண்றதே கிடையாது. அதை ஒரு ஈவெண்டா ஒன்று எடுத்து அதுல இருந்து ஒரு 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 இன்க்விசிட்டிவ்னஸ் கிரியேட் பண்ணி அதை பில்ட் பண்றதுன்றது இருக்கிறது இஸ் a commendable job. So I think that's where I feel that's small things which makes a great difference. Lot of people we think that அது பெரிய விஷயமா இருந்தா தான் செலிப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அப்படி கிடையாது. Life has to be celebrated at every small what you call joints and the junctions etc.
லைஃப் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் டைனி பிளஷர்ஸ் அண்ட் ஸ்மால் சக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி அந்த ஸ்மால் சக்ஸஸை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறது தான் லைஃப். அந்த மாதிரி இந்த புக்கு நேம் ரிலீஸ் பண்ணுறதும் இந்த 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 இது ரிலீஸ் பண்ணுறது, அதை ஒரு ஈவெண்ட் ஆக்கி அதை வந்து பண்ணுறது வந்து ஐ திங்க் யூ ஆல் ஹவ் கம் ஹியர் to witness this year, and lot of people are seeing from there. That also reminds me of one more thing which happened some 10 years before, when Anirudh, the music director, was one of my friend was organizing a program where he was awarded the best music director, and receiving the award Anirudh sonare, I am not as talented as Ilayaraja, or I am not as gifted as A.R. Rahman, but I know to use social media better than both of them combined together. I think that's exactly is this generation. இவங்களை பார்த்து இவங்களுடைய வந்து லிங்க்டின் ஃபாலோயிங்கும் இவங்களுடைய வந்து சோஷியல் மீடியா ஃபாலோயிங் ஆஃப் வினிஷாஸ் அண்ட் கேஷ் அண்ட் ஹசினி, ஐ திங்க் தட்ஸ் வாட் இஸ் கோயிங் டு மேக் எ ஹியூஜ் டிஃபரன்ஸ். நிறைய பேர் நம்ம ஜென்ரேஷன் ஏதோ வந்து சோஷியல் மீடியா அன்டச்சபிள் ஆர் வேறு ஏதாவது வந்து அதை ரைட்டாக நமக்கு யூஸ் பண்ண தெரியல. இன்னைக்கு இவங்கெல்லாம் லிங்க்டின்ல வந்து இன்னும் வந்து இன்ஃப்ளூயன்சர் ஆயிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ பிகினிங். நான் நிறைய பேர்கிட்ட பேசும்போது somebody says, இல்லை இன்னும் ஆல்ரெடி ஹாசினி எல்லாம் லிங்க்டின்ல, வை நாட்? And then I was in that SSVM school where Manimehalai in Coimbatore, where all the 6th standard children எல்லாருமே LinkedIn account வச்சிருக்காங்க. So I was zapped at the kind of changes what this thing, and with that அவங்களுடைய வந்து reach and அவங்களுடைய how they are able to put it together is really இது. Last month Vinusha was there in my alma mater PSG college la vandu, and I went there to speak, and they were saying next week vandu Vinusha vandu best na Vinusha avada friend appdi solli so appdi solli vandu anga vandu pesi vandu idu pannum andha mari vandu. So I think that's the kind of new generation. avangalukku vandu and rules theriyadanaala they will create their own rules. I think that is they will form the rules. இன்னைக்கு வந்து மகேந்திர சிங் தோனி வந்து எப்படி கிரிக்கெட், அவர் வந்து ஃபுட்பால் பிளேயர், அங்கிருந்து கிரிக்கெட் வந்தார், அதனால தான் அவர் ஹெலிகாப்டர் ஷாட் அடிப்பார். அவருக்கு வந்து ஒரு வந்து எந்த மாதிரி வந்து அவர் வந்து கிரிக்கெட்டை ரீடிஃபைன் பண்ணாரு. ஒரு ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் வந்து அவர் வந்து இஸ் நாட் ஃப்ரம் ஒரிஜினல் செல்போன் இண்டஸ்ட்ரி, ஹி வாஸ் ஃப்ரம் அ கம்ப்யூட்டர் இண்டஸ்ட்ரி. ஒரிஜினல் ஓனர்ஸ் ஆர் மோட்டரோலாஸ் அண்ட் நோக்கியாஸ். அவங்களுக்கு அந்த ரூல்ஸ் தெரியாது, அதனால அதை ரீடிஃபைன் பண்ணாங்க. அண்ட் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் விச் இஸ் த டெஸ்லா. நான் ஒரு 3-4 வருஷத்துக்கு முன்னே அமெரிக்காவுக்கு போன ஃப்ரெண்டு என்னை கலிஃபோர்னியாவில் பிக்கப் பண்ணாரு. 2 பேக் வச்சுருந்தேன். ஒரு பேக்கை வந்து பூட்டில் வச்சுட்டு இன்னொரு பேக் வந்து நான் அடியிலே வச்சுக்கிறேன்னு சொன்னேன். இல்லை முன்னாடி வச்சுருங்கன்னாரு. அதை எப்படிப்பா முன்னாடி வைக்க முடியும், முன்னாடி இன்ஜின் தானே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா அங்கே ஓப்பன் பண்ணால் அங்கே ஒன்றுமே இல்லை. அதான் ஒரு இன்ஜினே இல்லாமல் கார் செய்ய முடியும் அப்படின்றத வந்து ஒரு கார் மேனுஃபேக்சரால திங்க் பண்ண முடியாது. It can be done only by people from outside the industry. So all these young kids who are coming here, don't have any, they are what you call industry agnostic. எதை வேணா அவங்க டிஸ்ரப்ட் பண்ணுவாங்க. இவங்களோட திங்கிங்கும் இவங்களுடைய தாட் ப்ராசஸும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலன்னா we will be missing a large opportunity. ஏன்னா they are going to be the defining people who are going to lead that. அதை லீட் பண்ற வந்து இந்த யங் டேலண்ட். அதுல ஒரு 25 பேரை ஃபர்ஸ்ட் லாட் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஒரு புக் எழுதிருக்கிறாங்க. இந்த டைம் வந்து ஆண்டர்பிரனர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கு, more than 60%, and few of them are also international people. அப்புறம் லாட் ஆஃப் இந்தியன் அக்ராஸ் தி தமிழ்நாடோட ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணல. she has gone ahead and put them together. அவங்கள ஷோகேஸ் பண்றது, I think this is a wonderful what you call work what you are doing. அதாவது helping others to win so you also win அப்படின்னுவாங்க. அதான் டீம் ஒர்க். அதை ரொம்ப நல்லா பண்ற ஹாசினி. So wishing you all the best. Together let us build a beautiful India, and my best wishes to you. Thank you so much. So I think that is a very limelight moment for Vinusha, Keshika, Kritik and me. And I'm sorry all of us are youth here today, but then thanks for putting the focus on us. We feel very privileged. And once again, thank you for filling our empty cups with so much knowledge, and let this pour down endlessly. So yes, now I request Olivanan sir, I'll hold that for you to address the gathering, and he's very very supportive, as Kumaravel sir told us. Thank you, I love you. So as Kumaravel sir told us, he's very encourageable. I asked people not. Yes. Okay. Over to you.
when I ask these kids when they were talking about millennium, alpha and all, when I asked one of them, what would you call people like me, they straight away said you are boomer. Welcome doctor, I belong to that generation of boomer. I asked what does that boomer mean? They said all the time you keep advising and advising and advising, right? Okay, anyway, that's how we used to be. We will try and change, as my friend rightly said. You know, he has been a great inspiration for all of us. Right? Cutting across generations, look at the way it comes with innovative ideas. We have seen earlier generations, people once they build their, big empire, then they will settle and enjoy. But for him, he always like an young entrepreneur at 20s and 30s, keep running. And before that, I would like you to get introduced to Mr. Andy Eppen. He is from Singapore. Singapore, Tamil எழுத்தாளர் தலைவராக மிகப்பெரிய எழுத்தாளர். இந்த ஜனவரி 1 தமிழ்நாடு அரசாங்கம் 22ஆம் தேதி வரைக்கும் எல்லாரையும் வந்து லிட்ரேச்சர்ல கண்டிப்பாக வைக்க போறாங்க. நாளைக்கு வந்து புத்தாண்டோட வரவேற்கும் மார்ச் அட் மெரினா, followed by the free literary festival events starts on 4th January 5th. Then 6th, officially the festival is inaugurated by our Honorable Chief Minister. 7th is the second day of the event. 8th is the final one. இதோட முடியல. 6th அன்னைக்கு parallelly Chennai Book Fair starts. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Then 18th International Book Fair also merges with that. The 19, 20, 21, 22nd varaikkum. Our days and time is completely fixed with books. So in a such situation now, in the last few years, there are no big takers when book launches outside the book fair area. What we call it as Veli Arangam, the big area. சும்மா அங்கே எப்போ பார்த்தாலும் எல்லாரும் ஜாலியாக people will come and talk அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. But a few years we started doing this book launches. Last time we did 2, year before last we did 3. But now it became very popular. For us also this time எங்களுக்கு வந்து 2 பேர் தொடர்ந்து நடக்கும். ஒன்று வந்து our health minister Mas Subramanian. He has last 3 times he launched his book. இந்த தடவை his English book is getting launched. மாசு புக்குன்னு உடனே எனக்கு அடுத்த ஞாபகம் வந்தது இன்னொருத்தர் யாரும் வருவாங்களே அப்படின்னா Hassini ஞாபகம் வந்து. That's all I spoke to them. சார் மாசு ரிலீஸ் பண்ணும்போது Hassini ஏதாவது பண்ணுறாங்க. That's all, I'll tell you as he rightly said, எனக்கெல்லாம் கொஞ்சம் வருத்தம் இருக்கு, பொறாமையும் இருக்கு, ஜெலஸும் எல்லாமே இருக்கு. என்னன்னா நம்ம எப்படி இந்த சின்ன வயசுலாம் இப்படி சும்மாவே இருந்துட்டு இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டோம். நம்மளாம் honestly I really appreciate you. பட் இங்க வந்து ஒருத்தரை மட்டும் நிறைய சொல்லணும். ஏன்னா எனக்கு வந்து லட்சுமி நாராயணன் தான் தெரியும். லட்சுமி நாராயணன் வந்து நான் இப்ப திரும்பவும் முதல்ல இருந்து I cannot start with my children because இனி கிராண்ட் சில்ட்ரன் கிட்ட தான் போக முடியும் தான் நினைக்கிறேன். ஆனா இந்த மாதிரி வந்து I have never seen a dedicated and committed father. இது இன்ஸ்பிரேஷன். அதாவது அவர் வேற ஏதோ பாஸ்ட் டைமே கிடையாது, எனக்கு தெரியாது. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் he spends only for her. அண்ட் அது சீஃப் மினிஸ்டர் ஸ்டாலினா இருந்தாலும் சரி, வைஸ் பிரசிடென்ட் வெங்கையா நாயுடு இருந்தாலும் சரி, எப்படியாவது வந்து அவரால் ரீச் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி வந்து only ambition is to take it to the next level. And I'm extremely pleased because there is no person of publisher author relationship. There is a selfishness purely because associating with people like you, I'm also drawing some inspiration, that's all. Because the way people you are doing, we are very, very happy. If at all some generation has to be blamed, only our generation. We only corrupted. One generation back, people used to drink water straight away from tap. We are the people who brought that plastic bottle culture. But you people are really breaking it. You are all really wonderful, proud of you. The idea is it should not stop with another great writer as Kasha. This is another young budding. I can't call him budding. Now he's coming out with the 3rd book actually. Yeah. So these people are. இப்போ நிறைய பேர் கேளுங்க நம்ம ஆட்கள்லாம் எனக்கு டைம் நீங்க எப்ப சார் படிச்சீங்க? இல்லை படிக்கிறதுக்கு அவன் படிக்கிறதுக்கு டைம் இல்லைன்னு ஒத்துக்கிட்டா கூட அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம். அவர் என்ன தெரியுமா சொல்லுவாரு, இப்பெல்லாம் யார் சார் படிக்கிறாங்க புக்ஸ், எல்லாம் சோசியல் மீடியால தான் சார். இப்போ நீங்க எப்ப சார் கடைசியா என்ன சார் புக்கு படிச்சீங்கன்னா 80 ரிலீஸ் ஆனா ஏதோ ஒரு புக்கு படிச்சிருப்பாரு. இப்போ அவர் புக்கு வந்து அவர் படிக்காதனால பிளேம் பண்றாரு. ஆக்சுவலா இங்க வந்து இந்த 1 மந்த்ல நாங்க பார்த்தது யங்ஸ்டர்ஸ் தான் நிறைய வந்து புக்ஸ் வாங்குறாங்க. அண்ட் I don't know whether he is, yes, CB, please get up.
சிபி இஸ் a voracious reader. இன்னைக்கு தமிழ்ல இருக்க ஒரு பெரிய ரைட்டர் இமயம் வந்திருந்தாருங்க. இமயம் வந்து சாகித்ய அகாடமி வின்னர். பேசும்போது அவர் ஏதோ சொன்னார், என்னோட புக்குன்னு சொல்லி ஒரு 3 நாளா மிஸ் பண்ணிட்டு விட்டார். கிடக்கிற 14 புக்கையும் படிச்சார். அவருக்கு உட்காந்து பார்த்தார், எனக்கு பார்த்துறீங்க, நான் 14 புக்கும் படிச்சுட்டேன் சார் அப்படின்னா. அவர் என்கிட்ட சொல்லிட்டு வந்து நான் 1/2 மணி நேரம் தான் இருப்பேன் கிளம்புறேன்றவர் 4 hours இங்கேயே தங்கிட்டார். பிகாஸ் எல்லாம் இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் பண்ணாங்க. அதனால I really salute Hassini and Sharon where is here. You guys, you really, நான் வந்து என் பிள்ளைகளுக்குலாம் இனி இந்த பப்ளிஷிங் வருவாங்கன்னு தெரியல. நான் இதெல்லாம் இப்போ கூட வைண்ட் அப் பண்ணிட்டு ஜாலியாக போயிருக்கலாம். ஆனால் யூ ஆர் த பீப்புள் who keep me alive in this பப்ளிஷிங் இண்டஸ்ட்ரி. எல்லாரும் கேட்குறாங்க, பப்ளிஷிங் இண்டஸ்ட்ரிலாம் மூடினே இருக்காங்களே, புக் ஷாப்ஸ்லாம் மூடுறாங்களே, நீங்களாம் எப்படி போய் புக் ஷாப் திறக்கிறீங்கன்னு கேட்டாங்க. தட் இஸ் பிகாஸ் ஐ ஹாவ் அ ட்ரஸ்ட். I have my hopes are pinned on youngsters like you. Thank you very much. ஐயா வந்து here, as I said, has come as a state guest. நம்ம இன்னைக்கு இங்கே வந்திருக்கிறார் இந்த புக் ஷாப்புக்காக. இந்த குழந்தைங்களை பார்த்து 2 வார்த்தை பேசுகிறேன். தேங்க்யூ சார். நூல் இல்லை சார், இப்போ லேட்டராக பொங்கல் டைம்ல தான். இன்னைக்கு வந்து அவங்க புக்கோட கவர் மட்டும் பேசுறாங்க, அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க புக்கு. இப்போ சினிமாலெல்லாம் ஆடியோ லான்ச் மாதிரி. No, use it. I just fine. Please. You are most the word guest. No. Yes, sir. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் இந்த பிற்பகல் தான் சிங்கப்பூரிலிருந்து வந்தேன். திரு ஒளிவண்ணன் அவர்கள் இந்த புத்தாண்டை வரவேற்க ஒரு வித்தியாசமான ஒரு நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார் கேள்விப்பட்டால் உள்ளபடியே எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. அதில் நீங்கள் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அதனால தான் இப்பொழுது இங்கே வந்திருக்கின்றேன். வாசிப்பு என்பது ஒரு மனிதனுக்கு மிகவும் முக்கியம். ஒரு மனிதனை முழுமையாக்குவது வாசிப்பு தான். நீங்கள் எந்த புத்தகம்னாலும் நீங்கள் வாசிக்கலாம், ஆனால் வாசிப்பு நிச்சயமாக இருக்க வேண்டும். இந்த ஆண்டு தான் இது தொடங்கியிருக்கீங்களா? நல்ல முயற்சி. இது தொடர்ந்து ஆண்டுதோறும் நடைபெற வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய ஆசை. சிங்கப்பூரிலே ஒவ்வொரு ஜூலை மாதமும் வாசிப்போம் சிங்கப்பூர் என்று அந்த மாதம் முழுதும் தீவு முழுதும் அந்த வாசிப்பு இயக்கங்கள் நடைபெறும். உங்களுக்கு எத்தனை பேர் சிங்கப்பூர் வந்திருக்கிறீர்கள் என்று தெரியவில்லை. ஆனால் சிங்கப்பூரிலே 4 மொழிகள் ஆட்சி மொழிகளாக இருக்கின்றன. அதில் தமிழும் ஒன்று. ஆகவே இந்த 4 மொழிகளிலும் வாசிப்பு இயக்கம் நடைபெறும். அரசாங்கம் 4 மொழிகளுக்கும் மிக சமமாக பாவித்து அனைத்து மொழிகளுக்கும் அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இப்பொழுது கூட அரசாங்க அனுப்புவதுதான் நாங்கள் இந்த புத்தக காட்சிக்கு வந்திருக்கின்றோம். புத்தக காட்சியிலே சிங்கப்பூர் படைப்புகள் இடம்பெறப் போகின்றன. நீங்கள் அங்கே அந்த படைப்புகளை பார்க்கலாம். ஆகவே மிக அதிகமாக சொல்ல வேண்டுமானால் மற்ற சிங்கப்பூரிலே மக்கள் தொகையை எடுத்துக்கொண்டால் சீனர்கள் 75%, முக்கால்வாசி பேர் சீனர்கள் தான் இருக்கின்றனர். மலைக்காரர்கள் 13 விழுக்காட்டினர், இந்தியர்கள் 9 விழுக்காட்டினர். அதிலே தமிழர்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் வெறும் 5 விழுக்காட்டினர் மட்டும்தான் தமிழர்கள். ஆனால் அந்த 5 விழுக்காட்டு தமிழர்களின் தாய்மொழியான தமிழ் ஆட்சி மொழியாக அங்கே இருக்கின்றன. அதுதான் அங்கே இது சிங்கப்பூருடைய முதல் பிரதமர் லீ குவான் யூ அவர்கள் அவருடைய ஏனென்றால் கிட்டத்தட்ட அந்த பிரிட்டிஷ் காலனியாக இருந்த காலத்திலிருந்து ஸ்டாம்பர்ட் ராபர்ட்ஸ் அங்கு அந்த தீவை கண்டுபிடித்து அதிலிருந்து அது ஒரு துறைமுக நகரமாக உருவாக்குவது முதல் தமிழர்கள் அங்கு நிறைய உழைத்து இருக்கின்றார். அந்த உழைப்புக்கு நன்றி கடனாகத்தான் அந்த சிங்கப்பூரின் வளர்ச்சிக்கு அவர்கள் ஆற்றிய பங்கிற்காக அவருடைய மொழி இன்றைக்கு அங்கு ஆட்சி மொழியாக இருக்கின்றது. ஆகவே அந்த அரசாங்கம் இலக்கிய விழா நடத்துகின்றது, இலக்கிய பரிசு கொடுக்கின்றது, அது புத்தக பரிசு கொடுக்கின்றது, போட்டிகளை நடத்தி 4 மொழிகளிலும் போட்டிகளை நடத்தி பரிசுகள் கொடுக்கின்றார்கள். ஆகவே மிகச்சிறந்த வகையிலே எங்களுக்கு அந்த இலக்கியத்தை வளர்ப்பதற்கு மிகச்சிறந்த
வாய்ப்புகளை அரசாங்கம் எங்களுக்கு உருவாக்கி கொடுத்திருக்கின்றது. அந்த வகையிலே உள்ளபடியே நாங்கள் மிகவும் கொடுத்து வைத்தவர்கள் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். இன்றைக்கு தமிழ் அங்கு பள்ளிகளிலே தமிழ் கற்பிக்கப்படுகிறது. நீங்கள் தொடக்க பள்ளியிலிருந்து தொடக்க கல்லூரி வரை நீங்கள் தமிழர்களாக இருந்தால் தமிழ் கட்டாயம் படிக்க வேண்டும். தமிழ் படிக்க வேண்டாம் என்று நீங்கள் விரும்பினால் கல்வி அமைச்சுக்கு எழுதி அனுமதி வாங்க வேண்டும். ஏன்? ஆகவே அந்த மாதிரி ஒரு சட்டம் அங்கே இருக்கின்றது. ஆகவே உங்களுடைய தாய்மொழி மலையாளமாக இருக்கலாம். மலையாளம் இருந்தால் நீங்கள் மலையாளம் வகுப்புக்கு வெளியே கற்றுக்கொள்ளலாம். ஆனால் வகுப்பறையிலே அந்த ஆங்கிலம் அங்கு பயிற்று மொழியாக இருக்கின்றது. மற்ற 3 மொழிகளும் தாய்மொழியாக சீனம், மலாய், தமிழ் பள்ளிகளிலே கற்பிக்கப்படுகின்றன. அதுக்கு ஆசிரியர்களே அரசாங்கமே நியமிக்கின்றது. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையிலே இன்றைக்கு அரசாங்கம் அனுப்பி வச்சு நாங்கள் வந்திருக்கின்றோம். இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டதுக்கு உங்களுடைய நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இங்கே பார்த்தால் பாதிக்கு மேற்பட்டவர்கள் இளைஞர்களாக இருக்கின்றார்கள். அதுதான் எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கின்றது. ஏனென்றால் இலக்கியம் வாசிப்பு என்றால் இளைஞர்கள் ஆறு தூரம் ஓடி விடுவார்கள். திரைப்படமும் ஆடல் பாடலும் தான் அவர்களை நோக்கி செல்வார்கள் என்று கூறுவார்கள். ஆனால் இங்கே வாசிப்பதற்காக இவ்வளவு பேர் வந்திருப்பது மிக மகிழ்ச்சியான ஒரு செய்தியாக இருக்கின்றது. அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். வாசிப்பதோடு நின்று விடாதீர்கள். எழுத்துத்துறையிலும் உங்களுடைய முயற்சிகள் முயற்சி செய்தால் முடியாதது எதுவும் கிடையாது. நிச்சயமாக முயற்சித்தால் நல்ல எழுத்தாளர்களாக நீங்கள் எல்லாம் உருவாக முடியும். வாசிப்பதோடு நின்று விடாமல் நல்ல எழுத்தாளர்களாக வருவதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள் என்று உங்களிடம் வாழ்த்து. நான் இன்னொரு நிகழ்ச்சிக்கு செல்ல வேண்டியிருப்பதால் உங்களுடைய விடைவிட்டுக் கொண்டு விரும்புகிறேன். உங்கள் அனைவரையும் சந்தித்ததில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. கட்சிக்கு வாருங்கள். அந்த தொடக்க விழாவிலிருந்து இறுதி வரைக்கும் நான் அங்குதான் இருப்பேன். சிங்கப்பூர் இலக்கியம் என்று போட்டிருக்கும் அந்த கடையிலே நீங்கள் என்னை சந்திக்கலாம். மேற்கொண்டு சில 5-6 எழுத்தாளர்கள் வருகின்றார்கள் சிங்கப்பூரிலிருந்து. ஆகிய புத்தகாட்சி தொடங்கிய பிறகு அவர்கள் 2 பேர்களாக வருவார்கள். அவர்களுடைய சந்திக்கலாம், உரையாடலாம். நாங்கள் நிகழ்ச்சிகளும் ஏற்பாடு செய்யவிருக்கின்றோம். ஆகவே அதிலும் கலந்து கொண்டு நீங்கள் எங்களுக்கு ஆதரவளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். And அதே மாதிரி please do come to Emerald's book stall in book fair and please do get wine and shower through. அவங்க நூல் வெளியிட போறீங்களா, வெளியிட போறீங்களா? She's got release. பண்ணிடுறேன். ஓகே. இவ்வளவு சின்ன வயசுல ஒரு நூல் வெளியிட போறாங்கன்னு மிக மகிழ்ச்சி அடிக்க. 2வது நூலா? வெரி குட், வெரி குட். அவனுக்கு third. இவருக்கு third book. நீங்க ஓகே. எவ்வளவு நாள் எழுதிட்டு இருக்கீங்க? For the past 3 years. ஓ, வெரி குட். 3 years I've done 3 books. எப்படி உங்களுக்கு சினிமா விட்டுட்டு இங்க இதுல நுழைஞ்சீங்க? அதுதான் பாக்குறோம். Simultaneously. சும்மா ஆடல் பாடல் போவாங்க, நீங்க எழுத்துத்துறையில இருந்திருக்கீங்க. சார் எல்லாத்துக்கும் காரணம் அவங்க பேரண்ட்ஸ் தான் சார். அதே மாதிரி அவங்க வெரி குட், வெரி டெடிகேட்டட் லேடி. நல்ல வளர்ப்பு. மிக்க மகிழ்ச்சி. தொடர்ந்து எழுதுங்க. ஆங்கிலத்துல எழுதுங்களா, தமிழ்ல எழுதுங்களா? ஆங்கிலம். ஆங்கிலம். தமிழ் தெரியுமா? Yes sir. தமிழ்ல எழுத முயற்சி பண்ணுங்க. Sure sir. எக்ஸாம் எழுதுறதே ஒரு ஹஸ்ஸலா இருக்கு தமிழ்ல. சோ கண்டிப்பாக நீ கத்துண்டு ஒரு நாள் வெரி குட். I take pleasure to invite our guest of honor and most of us have already recognized her from the movie Avai Shanmugi. She was a child artist. If you didn't know. But now Anne has been reworking and re-entered the world of entrepreneurship to give life to a dream years in the making of a social venture focused on sustainability and solid waste management. Currently, she is creating tech-driven platforms using behavioral analysis to keep zero value waste from being littered, extract high value by using waste as a resource while simultaneously creating jobs for underserved communities.
With a decade of experience in communications and marketing and skilled in project management for creative tech offerings, she currently works full-time at her entrepreneurial venture, Wasted 360 Solutions. I'm with a BBA from Institute d'Economie. Okay, see, Yes, I am going wrong with this. Okay, excuses. Scientific what is this? Just call it ESM. I'm sorry. Okay, yeah. IESEJ, Lily Campus France, and 8 years of experience. Shorter profile. I think everyone needs to know about you. I think they already do. Okay. I'm sorry. Experience working with thought and change leaders. Very, very happy to have you here. Very beautiful. Thanks for coming. And without further ado, I'd like to present the book cover to you and for Kumaravel sir and sir to launch it or release it rather. Oh, I'm sorry. Excuse me. Neither did I. Okay, so at least, yeah. So, yes. Come this side. I want both. Kashmi. That next one. Photo you send it to us now? Sorry. Wow, 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 wow. Beautiful. Beautiful. Let's make one closer. Here. WHIZZ KIDZ. So, thank you so much. The first book was named The First Step, as I mentioned already. Second book, yes, this is the first book. Wow, So, second book is named WHIZZ KIDZ, basically meaning power pack kids, teenagers. So yes, and we have the same aesthetic background. We wanted to go with Beautiful. thank you. Great coach, shooting coach, shout out. But yes, aesthetic that way, it could relate better to teens. So you might think that this is too random, the doodle and all, but we've added value to every single one doodle which is here. So yes, yes, of course. I featured these. I don't want to. Hi. Ulta hai, but these are. So yeah, WHIZZ KIDZ, as I said, power pack kids, and it's similar to what I wrote in the first book. It's about 25 young achievers, and this time I've written about 20 young achievers. So yes, that's everything the book is about. But the core message which we want to pass on is I've been working on youth empowerment for the past 2.5 years. And for me to write a book is basically for me to, take another wave into my passion, which is to empower the youth. So I consider this to be a major milestone in this journey. So I thank each and every single one of you for being here and for encouraging me. Thank you so much. And on top of it, I'd like to present a gift. Not many people might know this, but then I'm an artist equally. So I Notice that you do everything. So now you have to come and tell what you don't do. Yeah, that might be easier. So thank you. Yeah, handmade.
Let it be a surprise. Don't reveal it. It's a surprise to me as well. because For all of us. I didn't know that he was getting this gift. Oh yes, it's Buddha. Oh. Beautiful. Wow. Hassini. So nice. So beautiful. Pretty much the same, but then I hope you enjoy. Thank you so much. I won't open it. Ennoda first copy. Being a very big writer, I'm sorry, yes, first book. I hope you enjoy it. Thank you. Yes, guys, and thanks. Thank you once again. Oh yes, we're going to be blessed with some delicious brownies today. I feel very, very lucky. And night and Kadipada. But yes, she's also a young baker and I should take privilege in introducing Kritik. He's into robotics and app developer. And being in 12th grade, I'm so glad that he was able to make it up today. Thank you so much. So yes, if you guys could come, we can take a photograph. And also pressing brownies at the same time. A whole is live. Can you let? Can you please clear? Kritik. Shaban. Oh yes, I'm sorry, Shaban. And Arthur. I'm sorry. Good Hassini. Thank you so much. Thank you for being here. This is for you. I'm very proud of you. Yes, Anne will definitely have to speak because this is what she wasn't waiting for. So I let the stage. Okay.